Hi everyone! Gusto ko lang i-share sa inyo itong free Office Suite and the best alternative to MS Office. Of course, one of the best alternative is yung cloud-based, which is si Google Drive. So pag meron tayong Gmail account, pwede tayong gumamit ng Office Suite ni G Drive for free. So dito sa new, meron siyang Google Docs, which is MS Word kay Microsoft, Google Sheet, spreadsheet, Google Slides in presentation, forms, and others. But, of course, pag gumamit tayo nito, kailangan meron tayong internet connection. Kung hindi naman tayo laging naka-online, so meron namang ibang alternative and downloadable pa for free. And that is LibreOffice. So, ang latest version ni LibreOffice is yung 7.0.4, which was released last December 2020. So, this is Microsoft compatible. And also, meron din siyang mobile application, which is yung LibreOffice. So, pwede nyo itong ma-download sa Play Store and pwede din sa iOS. So, ito din-download ko siya. Meron siyang spreadsheet, presentation, and pang-document. Ano yung mga advantages ni LibreOffice, yung kanyang latest version? So, of course, wala siyang fee. It is free to download and it runs under multiple operating system. So, kung ang inyong Microsoft Windows or yung inyong operating system ay Windows 8, Windows 10, so, okay lang sa kanya. Compatible siya. And, compatible rin siya sa Mac OS X and Linux. And, pwede natin siyang ma-save as pang Microsoft Office. So, ibig sabihin, compatible siya sa Microsoft Office. And, pwede rin natin siyang i-save as HTML, XML, and of course, yung isang importante, yung PDF. So, pwede nating i-save as PDF yung file natin sa LibreOffice. So, compatible siya kay MS Office. Ibig sabihin, pag yung kinreate natin from LibreOffice, si-save as lang natin siya as yung compatibility kay MS Office. And then, pwede mo siyang i-share to others. Then, pwede nilang ma-open sa kahit anong version ng MS Office. And also, pwede mo rin siyang i-upload sa cloud. Like, kung meron kang G Drive, pwede mong ma-access anytime. And then, pwede mo ring ituloy doon kung meron kang internet connection. So, kung ginawa mo siya sa sa LibreOffice Writer, so, pwede mo siyang ituloy sa Google Docs. And then, pwede mong i-download. And then, pwede mong ituloy ulit offline gamit ang LibreOffice. So, LibreOffice includes Writer. Yun yung kanyang word processor or Word kay Microsoft Office. Calc, spreadsheet ni LibreOffice. Katumbas niya si Excel, of course, kay Microsoft Office. Then, Impress for presentation. PowerPoint naman kay Microsoft Office. And then, pang database, yung base. Access, yung katumbas niya kay Microsoft Office. And more. So, how to download? Of
course, just go to LibreOffice website, www.libreoffice.org, and then select nyo lang si download, then download nyo yung latest version niya. So, ito yung kanyang website, and then choose your operating system. So, pag dinownload natin siya, kung kayo ay ito ay para kay Windows. Kung kayo ay 64-bit, kagaya ko, 64-bit, kaya si 64-bit ang sinelect ko. And then, kung 32-bit naman kayo, syempre ito yung siselect nyo. And to know your device system type for Windows, so just type settings sa ating search bar, and then press enter, and then select system. So, select nyo si system and go to about. So, dyan yung makikita kung ano yung system type nyo, kung 64-bit ba kayo or 32-bit. And since na-download ko na siya, so ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-download. So, how to download. Yan, si LibreOffice.org, download. Select your system type. Okay, so antayin lang natin na ma-download siya. So, pag na-download na, kapag na-download na siya, paano naman siya install? Okay, so just select open, and then select next, next lang. And then, dito naman, kung gusto nyong kung okay lang sa inyo, install yung buong package ni LibreOffice, so just select typical. Select next. Just next. And then, so kung ayaw nyo ng shortcut sa desktop, i-uncheck nyo to. Ako, in-uncheck ko kasi ayaw ko magkaroon ng shortcut sa desktop. Okay, then select install. Then, hayaan nyo lang siyang ma-install. So, kung na-install na siya, so si LibreOffice Writer, yung pang-document, so eto siya. Naiba lang ng konti yung kanyang UI. Okay naman, 'di ba? And si Impress for presentation. Eto, meron na siyang mga templates na ready to use. Then, pwede rin kayo mag-create ng sarili nyong template. Kagaya nito, ginawa ko siya. Okay. So, yan yung sa Impress. Actually, yung presentation ko, ginawa ko siya dito sa Impress. And then, si Calc. Spreadsheet ni LibreOffice. So, same lang siya sa Microsoft Word. Meron lang konting difference. Pero lahat ng kailangan natin, andyan na sa lahat ng applications ni LibreOffice. And nagamit ko na siya before, yung lumang version niya. So, okay naman siya. And lalo na yung kanyang latest version. So, madami siyang nabago and update. And also, pwede nyo ring gamitin si WPS Office Suite. So, meron din siyang free version. Okay, so that's all. Thank you for listening.